హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈసారి వైజాగ్లో అన్ఎక్స్ప్లోర్డ్ వాటర్ ఫాల్కి వెళ్తున్నాం. జర్నీ స్టార్టెడ్. ఫ్యామిలీ ట్రిప్ ఇది. వీళ్ళంతా మా కజిన్స్. ఫ్యూల్ కొట్టించేసాం. మొత్తం అంతా బైక్స్లో వెళ్తున్నాం. పాడేరు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యాం. దగ్గరికి వాటర్ ఫాల్స్ 100 కిలోమీటర్స్ ఉంది ఇక్కడ నుంచి. ఒక షార్ట్ కట్ తెలుసు అన్నమాట, కొద్దిగా డిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది. అదే లోకల్ బస్ స్టాండ్కి వస్తుందన్నమాట. బస్ స్టాప్ దగ్గర ఇదిగో బస్ స్టాప్. అదే బస్ స్టాండ్ కూడా కవర్ చేస్తాను రాని. ఈసారి వీడియో కవరేజ్ అంతా మా కజిన్సే చేశారు. క్రేజీ అసలు. ఎవరెవరు శానిటైజర్ పిల్లలు ఉన్నారు అందరూ లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నాను. వాటర్ బాటిల్స్ అండ్ ఫుడ్ పట్టుకెళ్తున్నాం. అక్కడ షాప్స్ కానీ ఏమి ఉండవు. చెప్పాలంటే ఇది మంచి అడ్వెంచరస్ రైడ్. ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు మా కజిన్స్ అంతా. పంటలంతా కోసేశారు. ఇప్పుడంతా డ్రై ఫీల్డ్స్. ఇది ఫైట్ ప్లేయో నాకు కూడా తెలీదు. ఫుడ్ పార్సెల్ అని కొంతమంది రావాలి, అందుకు వెయిట్ చేస్తున్నాం. కొత్త బైక్ ఇది, మా తమ్ముడిది, డ్యూక్ 390. ట్రిప్ అంతా నేనే డ్రైవ్ చేశాను బైక్. ముగ్గుల కాంపిటీషన్ జరిగినట్టుంది. రోడ్డు అంతా మొత్తం ముగ్గులతో నింపేశారు. ఫుల్ అడ్వెంచరస్ రైడ్ ఇది. ఇందాక చెప్పినట్టు ఆఫ్ రోడ్ రైడ్ ఉంది, నడిచాం. ఓన్లీ బైక్స్ మీద వెళ్తే బెటర్, ఎందుకంటే కొన్ని ఏరియాస్లో 4 వీలర్స్ వెళ్ళవు. కొన్ని వ్యూ పాయింట్స్ చాలా బాగున్నాయి.
హిల్స్ పర్టికులర్లీ ఆన్ ద వే చూపిస్తా. ఇక్కడ నుంచి హిల్ వ్యూస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. చూడడానికి రియల్ టైంలో మాత్రం హైలైట్ ఉన్నాయి అసలు. ట్రావెల్ అంతా హిల్స్ అండ్ స్లోప్స్తో వెళ్ళాము. ఆఫ్ రోడ్ స్టార్ట్ అయిందమ్మా. ఇంకా అడ్వెంచర్ ఇక్కడ. ఫుల్ రెడ్ సాయిల్ ఇదంతా. అంతా ప్లెయిన్ హిల్స్ ఇవి. ఒక్క చెట్టు కానీ మొక్క కానీ లేదు. అన్ని చోట్ల గ్రాస్ ఉంది, డ్రై గ్రాస్. మరి వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు నాకు తెలిసి టోటలీ గ్రీన్ గ్రాస్ ఉంటుంది అనుకుంటా. వర్షాకాలం ఈ రోడ్ అంటే ఇంకా చాలా కష్టం అసలు రైడ్. గూగుల్లో సెర్చ్ చేసా ఎందుకు ఈ హిల్స్కి ట్రీస్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ లేవని. ఏం మెన్షన్ చేసిందంటే బ్యాడ్ సాయిల్ కానీ బ్యాడ్ టెంపరేచర్స్ కానీ, అంటే హై టెంపరేచర్ ఆర్ వెరీ లో టెంపరేచర్ ఇలా ఉంటుందంట. ఆ ట్రక్ కూడా చూడండి దుమ్ము రేపుకుంటూ వస్తున్నాడు, మామూలుగా కాదు. మేము వెనకాల వస్తే అంతే ఇంకా. ఆ ట్రక్ అవసరం లే, మా బైక్సే మొత్తం మమ్మల్ని డస్టీగా చేసేలా ఉంది. ఈ హిల్ వ్యూస్ మాత్రం చాలా బాగున్నాయి అసలు. ఆ డ్రై గ్రాస్తో చూడడానికి హైలైట్ ఉన్నాయి. ఎప్పుడైనా సరే విజిట్ చేయాలి ఇలాంటి ఏరియాస్. మెక్సికో, ఇండియన్ మెక్సికో. ఏదో కంట్రీతో రిలేట్ చేసి పెట్టి మనం ఎవరు చేయలేదు కాబట్టి. అబ్బా ఆ ట్రక్ చూడండి ఎంత ధూళిలో రేపుతుందో. ఈ ఆఫ్ రోడ్లో మా పని అయిపోయేలా ఉన్నాం, పూర్తిగా దుమ్ముతో నిండిపోయేలా ఉన్నాం. వర్త్ అడ్వెంచర్ అబ్బా. దేవుడా, ఇదంతా రోడ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నట్టుంది, అందుకే ట్రక్స్ అంతా తిరుగుతున్నాయి.
డ్రై ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి. ఇటువైపు అంతా ఏం పండించుకుంటారో ఏంటో కదా. ఇప్పుడు చూడండి మా ఆఫ్ రోడ్ అడ్వెంచర్ పరిస్థితి ఎలా తయారయ్యామో ఒక్కొక్కలం. ల్యాండ్స్కేప్ వీడియో తీస్తున్నాం ఇంతకీ. అయిపోయింది అరే టాప్ టు బాటమ్ రా, ఫుల్ ఫిగర్ దిగిపోవాలి ఇలాగా. ఓడి అమ్మ హైలైట్ అన్నారా నువ్వు? నేనైతే హీరో బా ఎక్కడన్నా మన మీ తెలుగు బాగా ఇంకో అసలైన అడ్వెంచర్ స్టార్ట్ మచ్చా. ఇప్పుడు ఒక రివర్ దాటాలి. బైక్స్ రైట్ సైడ్ నుంచి, నడిచే వాళ్ళు లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వెళ్ళాం రివర్ క్రాస్ చేస్తూ. ఈప్లోనే వాటర్ ఫాల్ దగ్గర చూస్తాం మనం. టోటల్ డ్రై గ్రాస్. చూడండి ఇలాంటి రోడ్లో వెళ్ళాలి.
4 వీలర్ తెస్తే అంతే ఇంకా. ఇక్కడికి ఎవడొస్తాడు? పిఠలబుర్ర విత్ ధూళి. బైక్స్ పార్క్ చేసేసి వాక్ స్టార్ట్ చేసాం. కొద్దిగా వ్యాలీలా ఉంది, కిందకి దిగాలి. వాటర్ ఫాల్ గ్లిమ్స్. మొత్తానికి వాటర్ ఫాల్ దగ్గరలోకి వచ్చాం. మెల్లేసి దిగండి. వార్నింగ్ బోర్డ్. ఇవి మా పాటలు వాటర్ ఫాల్ దిగేటప్పుడు. ఫైనలీ వాటర్ ఫాల్కి వచ్చేసాం. పిట్టలబుర్ర తారాబు వాటర్ ఫాల్. ఆ ఫ్లో అండ్ విండ్ మామూలుగా లేదు అసలు. మినీ సైజ్ ఆతిరాపల్లి చూసినట్టుంది. ఆంధ్ర ఆతిరపల్లి పిట్టలబుర్ర తారాబు వాటర్ ఫాల్స్. లంచ్ చేసేసాం అక్కడే వాటర్ ఫాల్ దగ్గర. చాలా రిస్కీగా ఉంది వాటర్ ఫాల్. వెళ్తే మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. రాక్స్ అవి స్లిప్పరీగా ఉన్నాయి, మడ్ అంతా స్లిప్పరీగా ఉంది. మేము కూడా పడుతూ వెళ్ళాం అసలు. వర్త్ అడ్వెంచర్ అసలు. చేసిన జర్నీ అంతా మర్చిపోతాం ఒక్కసారి వాటర్ ఫాల్ దగ్గర రావడం. చాలా బాగుంది అసలు వాటర్ ఫాల్. తినేసాక మా వాళ్ళకి ఎనర్జీ వచ్చింది, ఇంకా ఆగల.
అయిపోయింది, ఇంకా అడ్వెంచర్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో కలుద్దాం. నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మేబీ మీట్ అగైన్.